khoi mamang gi video da free electron gi matang da khoi hai khra free electron madik video da yenga ga di nungai ni ko sum step by step lakna ba free electron or electrons then current ki am cham na hai tadi ma gi formula je keno I equal to q by t q is in keno charge t is in a time ko then 1 coulomb hai ba se charge electron kam yami hai tar ga 6.25 into 10 to the power 18 electrons adu ki matik yami ko okay ko then conductor mada mai chem mada athing ba piri se kadaw bada kino hai tardi manung da mai chen matam da ko mai chen matam da electron machine je collision me am thoi electron machine oi be ai electron ga ions go be ai electron ga atom go be because of the collision mai chem da athing bam lai ni madu gi athing madu bu madu gi word to kino resistance ka wi ko so resistance hai ba se kai kino it's mainly due to the collision okay ko si me am sine mamang video dai pe ta khri do ko si am lu banatri ko now hasik aina khangani sina potential difference ki concepts ko potential difference potential then mai chem se kamain chili do so masi khangna bo hono matam da example sigi me se loge ko now yango sida ising yawa patra ni lei there are two containers beakers hagira ada som size ni ising wangi som size ni ising nemi ko kayam wangi je koi on ge hai matam da reference point am changi nang ge height on ge height tara gadi nang na khong a khong pak tagi ground dagi lebak tagi on khala itna do maina ground dagi ising je container je sida thamam na si ge ani yellow da highlight tari je is ground level na hare se ko adi sida 0 hare ge 0 aduga si je 1 kitang 1 2 3 4 wang has so sigi ising je kyam wange 4 meter wange with respect to ground som china kyam wang hai je aju stagi yang hai je 0 1 8 0 1 2 si sina 2 meter wang hai je la se 2 meter yai ko hai yeng da khangi ko dum ko na now marak ta pipe ma sami sida pipe ma sami adi sing che loidra chenbam mam piri so karom de karom jen hai ta di awang ba side na anim ba side rom chakani so water flows naturally from the high level side to the low level side ko so awang bajna height na mark toge the high level side ko anim bajna let me mark as low high then low so water flows from the high level to the low level yeah ko now electrically higher ko matam da ising da sai thara ga talake so that koi mai jem nom to koi u didana aduna visually kitang nungai na ba water sina sida yauri bi ising gi gel or ising sina water sina electric current ne khalo ada awang baje ising dugi awang bado height na potential ne khalo aduga height ki difference na potential difference ne khalo awang bagi khena badana potential difference ne khalo ko now the some side ki masi container sida what is the potential on this side hai tardi 4 volt hai deba potential hai pat ma unit se voltage volt hai deba so what is the potential of this side 4 volt the som ti kya tare som 2 meter wang mane what is the potential of this side hai tar gadi 2 volt hai deba yai ko aduga isingi awang bi khena base som da kya awang 4 som da kya awang 2 so 4 is equal to 2 gi khena base keno it's 4 minus 2 ata so what is the difference 2 so in the first case ahan ba case da first case da height sig difference kya no height sig difference kya tare 2 meter tareba 4 minus 2 id 2 natra so height na karino ngasa hai height na potential hai ro adi height ki difference to ke hani potential difference hai deba potential harak matam de voltage hai deba ko adi som sai ki potential se kano awang bajegi 4 volt som sai ti kano 2 volt so what is the potential difference 4 minus 2 kya tare 2 taraba so what is the potential difference hai taragadi 2 kari 2 volt hai deba now the potential difference is 2 volt 4 ga 2 gi khenaba 4 minus 2 ri 2 tareko so just like water ising gi maina ising jen bai be je khoina awang ba side gi anem ba side rom chile hai bu maina current hai be se awang bo voltage tagi high voltage side tagi na low voltage side rom chile low dine when there is a potential difference hai bi ising ji khenaba le kan the flow mo le draw God, when there is a difference in the potential, there will be current flow. Ising from the hierarchy, when there is difference in height between two water levels, there will be water flow. I repeat, ising ki awang ba khena ba laitara gadi ising chen bi lambi pi tara gadi ising chen gani ba awang ba di anem brom do maina mai chen ba haipisu current chen ba haipisu
potential khenarakanda amana wangamani potential amana nemamani. So when there is a potential difference, there will be a current flow if you provide a path lambi mai chena lambi impi taragadi there will be a current flow haibidi si samdradi kamain chatkani atra. So lambi impi taragadi there will be a current flow from the high voltage side to the low voltage side. So in haining say potential difference ama changeba had potential khenabam changeba only then there will be current flow. Sing the hagana height khenabam changeba only then there will be a current water flow. Yaiko. So adudi sigi ngatang lerga sigi single level se kamain tor drop tor ni sing level sum drop tor ni then som size na sum wang khala ni adu ultimately at some point mo mane je manare ni khala je 3 meter awang je wam manare ni khala je som gi 4 meter le ram 3 meter da handara ni som gi 2 meter le 3 meter do hengala se only and let's say they stop there madu gi diagram ni makha sum yek thu ko now ising je sida le ram do si handare sina swai le ram si hengale na ha se it increases ko now the 0 has a 1 2 3 this is 3 meter awang boron ko this is let's say it's 3 meter with respect to the ground the angle so ground levels in a 0 ni ko ground levels in 0 ne okay ko now potential height target this side say some side say it's 3 volt height some side say it's also 3 volt. So in this second case ko anything is horrible height ki difference kya no ani ji awang ma khenabra khenade ani mak 3 meter wangi. So what is the difference? 0 meter or simply 0. Then potential di manabra mani is a 3 volt is a 3 volt. So what is the potential difference? Hi the potential difference 0 neba aldi sing chen gi trase sing jela reba kai gino sing je wang ma mana thokre sing je lep khaneba. So there is no water flow here in this second case adu maina mai chen gi dra height there will be no current flow kai gino because the potentials are same or in other words because the potential difference is 0 cannabali chen be aro yaiko. So current flows like karam ganda when the potential difference is 0 when there is no potential difference there will be no current flow yaiko. Sim yam ta mi je koina circuit ta pusalak ni ani sida ta ise visually sum kupthar ke hai ta isi ki makhong myam de changi ba adu lerga om so takselakani kochalakani myam to bi yaiko. Okay now the I think we practice kai de gino yaiko I think we practice kadai dino sida si lambi na thing we ising the high tire si pipe se masi plastic na sabra yo na sabra yam nan plastic to yam smooth oibra pipe se khubra pipe machara pipe se sumaina uniform oibra pipe se natragana marka sumaina khujan bra kaina adugi muting ising che maje wa ga da nungai ga dra kaina laktoi ni ba pipe ta high tire ga diko. So pipe sari ba material pipe to karina sai mase khuba law bra pick produ muting na ising che ma nungai ni tragwani laktoi ni ba mai rom da electric current rom da hack matam di sida si conductor ni khalo pipe se conductor ni khalo conductor du gi resistance am lakni sa aina mamang video da high kre resistance lai se kin hai ta di conductor gi manung guda mai chen na bo honor ku matam da ising jina mai du ni ko water sina khoi gi electric current ni ko mai chen na bo honor matam da collision myam thoi electron machine thongai nam ni hang de electron ga ion hang de electron ge tam ga ni khang de. So because of all the collisions mai chen ma awabam lakti ni when current tries to flow yaiko from the high side to the low side yaiko. So do doina schematically yelake ko adi koi gi example say sigi whole example say circuit from the yelake no I never represent of no I never ko. Let's say I think bodo resistance ki symbol se keno this is how it looks like natra aduga no circuit component the yeng taragadi resistor am ki symbol say it looks like this koi car si carbon color coding ko si ko. This is how the physically sumaina tawi ko radio kum hangdo yeng TV kum hangdo sem tar sim mem theng any electrical component ma device ma hangdo pa dum si theng ani ko. Now the aina wangi the krom side no 4 volt side se sino high side to somni low side na som ne. So high side the voltage kano what is the potential 4 volt low side kano it's 2 volt. So I mark toge some side na 4 volt ni some side na 2 volt ni atra. So awang busi kano high side na somni low side na som de ne aduga si na haining is kaino mai chembada ising ye mai je kadom chilino high voltage side na low voltage side chilini yai ko aduga markuda chilak matamda connector ma sige pipes na conductor ni khalo athing bam pirakane because of the collisions ko aduna athing madugi representation ne ko na ohm so ga ta kana si 1 ohm 2 ohm 3 ohm ga haidine ma unity ohm da haiduni ko. So resistance ke symbol ne si se so en khangani ngi se kaino
current se awang badegi anem brom cheni se high voltage side na number ga jotho khasi ko high voltage side ki na low voltage side no chain gani ba ye ko tawdubu okay yaraba pai gite anyway adi yengo changak pase current se som dagi som chele hari ne ba wang is kadom no de som se ne ba aina kari gumba any ba mas man iram me ba ko ba ama current se som dagi changai ni hai tar gadi som changa di krom thokani som thokita adi chili ji kadom do no som dagi som no jarkhni ba so wang is kadom do no di if current flows from this side to this side high ding sai ising je kadom do no water flows from this side to this side so higher side je kadom no som side so idin tra yai ko so current flows from this side to this side hai tar di this must be the high side som side na must be the low side and vice versa karigumba ba amle rekalo sumana and karigumba current se it comes from this side to this side and high tar it means current se kadom ne kadom chire no som dagi som jelai ne ba so awang ma se som do ramne this side must be the higher side ising dhar gadi ising awang ma som do ramani ko and this side must be the low side yeah ko high voltage side na som do rani low voltage side na som do rani high badi the conclusion is current changak pa side to na high oi ni khangu ko then current thok pa side na thokiba side to aduna low na mark to whatever the value of the voltage sign of 4 ga 2 ga high but maybe could be 8 and 5 ka su kai de voltage so khenani awa somna awang voltage to rani the high voltage side value to sine wangani somna value to p ani in short ko then sida marak sida econom hai hoge khoi gi conventional ke concept ma hai hoge ko conventional current hai na ko masi taramani madu khoi follow tok duine ba conventional current kaina conventional current hai ba ma electron flow hai ba ma current ki direction se electron flow hai ba ma masi khangna bhanam da convention ki wari se petang hai kasu prakha gen kasu hangoi conventional current se kadobi conventional kawino kan adu khang bodi nungai de na khoi da kitang macha se na khangi de na ko so convention hai taragadi agreement ki type sum chana gi ba chana bi ma yanara ga chana gi ba khoi ki traffic signal je khangi de na angang sin stop hai ni red sin stop hai ni natra red na stop hai re daga green na go hai re yellow sin warning ni ko adi gari ma laksalak pe nga khamam dai gi nga tang da transition yellow tab sometimes yellow ji kai hai jano antabu masi kupthan and khangbu thok ta ni anyway so you get the point so traffic ki khoi sign convention le color convention le ba sida stop sida go kaina sida khoi gi si yellow jai gi hai gum ta khan bu khalu de ni ko so anyway so tawdabu adubu mi ma gari ma sign thorok da traffic signal sign le ram ta gadi gari di lep ki bi oh se red nga le me stop hai re na then the car may stop but nakan na hui ma chalam badi san na malam de ko lep poi dana mon de ko mon chana de ba ko so it's a convention ko convention khoi gi mioi bagi khoi globally si chana rabani traffic khoi management si nuai na ba ko now the problem is sigi convention si thugai ra se ba nongalaga kamaina no khande lom pass or se ko whole globally is red sin go hai re na hai chanan ga se ba red sin aduga red na go aduga green na stop hai adudi hek nonga bagi din mi ki traffic to extend bari thokani thomjan na loin sini chana bi to thokai bi lui ba ko adum adudi ka dawni phare ka su kai de color gi wane khoi da khamu lepo hai bu wadani nunga khoi management nungai na bani khanga ga lore ko any color mo ram se tak du si sum chana grabina red na go red na stop hai gram dum hai la si aduga green na go hai na red na stop green na go hai si sum chana greba now we follow this convention likewise maida electrically ko battery am da khoi terminal ni sui amana positive amana negative natra scientists me am khangjing ida ko khangjing ida maru na khoi gi Mr. Benjamin Franklin ko mana propose to ne 1700 century 1700 so ida ko hadi current flow is due to positive charge ne khaluiba current chain by visit masi positive charge ne chain ne khaluiba adu khoi ko na dikhangai dana it is all due to electron chain badi ne electron has a negative charge ne dana adu Benjamin Franklin mana propose ko id current flow is due to positive charge flow of positive charge adu gi matungina khoi gi convention je chana bi je kamai le adu gi matungina kamai na khalam gi hai matam da bulb ama na battery ma samba matam da bulb ma samai samme ko samba matam da battery ki plus am lere minus am lere khalam is current flows from the positive side current is due to the flow of positive charge magi direction na plus tagina battery ki plus tagina
minus from the external circuit sida hain chile external circuit ta haibani ko mapan thong da haiba mapan thong da ko ana plus side tagi na minus side ta sumain chile na hai khalam me hana sumaina low grab man chanan grab man hadi high grab oh current flow current krom chili externally circuit ta battery ki positive terminal dina negative terminal rom da chali it is due to the flow of positive charge na high grab pare haraga chana grab maina admi lerek me am ta phong gre scientist me am on gre engineer me am pass to gre lerek yengune 1700 ni am thi kuire ko adu ko na 1897 sida electron discover torpane adu chahi kya mu gap le yam chani mu gap le male almost ko chani mu 17 dige okay say 900 chani mu gap le ko adi almost chahi chani ki gap haibse mi angang me am pass ni lerek me am phong mani madu loina mu hongdok le tar ga s current cho oiram dre he को ना खंगा कांदा इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर कर कांदा करंट की असेंग डायरेक्शन जे बैटरी के माइनस साइड ना पॉजिटिव साइड रोम ऑइलर में अदब ऑइलर में हाइदनसु मई दी खोई मई लादी यारेदना बल्ब म थान मतमदा बल्ब म थान मतमदा करंट ओइ दगी चंगक प्रा येते चंगक प्रा अस ओइ दी चंगन खरेम ngali येते चंगन खरेम मम्मी गने खसु लेतिदना फोन चार्ज हो लोरे करोम करंट करोम चंगके खोई नोंग दी यमुदे बैटरी दो यारक लोरे मई दो ngalak लोरे टीवी दो यारक लोरे खोई दी करंट की डायरेक्शन दो स्ट्रीट सारग लोरे करंट की डायरेक्शन दो खोई खसु यामना इफेक्ट तौ देबो खोई अदना खसु काय बनते ओइ दगी लाखपो ओइगेरा येते लाखपो ओइगेरा प्लस की माइनस लाखपो ओइगेरा माइनस की प्लस ओरे में हायर खसु काय दम चना हंगजी हारगा कन्वेंशन अमा एग्रीमेंट अमा यानागी बम पोरखे याय को मदुर कसु याम इफेक्ट तौ देबो मदु होंगदोक पुदन ने बेरा ता दोरे हाइव दिंग साइ की ट्रैफिक सिग्नल दो रेड सिना नोंगालगा गो हायन होंगदोक मतमदा रेड त खामो हायम दो थौरो हायर दि नोंगाला एक्सटेंड याम ति थोकनी अदुना मदु होंगदोक पुदन ने बेरा तामना लेट्स agree upon that let's agree that current flows from the positive side of the battery to the negative side of the battery but in reality aseng badadi mase minus na plus from the chapne chapu oiler me tawdu kasu kaide adum chanan gasi hana chanan ki potom chanan gasi hongdok pudin ne bera tar ne haidana conventional current na lakpa kai ko so aina circuit yelak matam dasu aina nate any textbook no thenga bado ko circuit amano yelak matam da current ki direction se kadom mark te hai tar gadi current se battery ki plus side thola ga minus side amno soin chale na haidine kai ko ho internally budi soin lower yani ko adu aseng badadi sina conventional current ki direction do season अदु असेंग बदि इलेक्ट्रॉन फ्लो ने हाइबदि माइनस साइड ना प्लस साइड रोम दने चतुइस तौदबु इलेक्ट्रॉन फ्लो करम कान दका तार कने हाइक तार गदि डायोड कुम तालक मतम दा सेमीकंडक्टर ना चैप्टर में यावरी क्लास 12 की यूनिट नंबर को मरु तालक मतम दि इलेक्ट्रॉन फ्लो लोअर तालक पन हेन नुंगाई विजुअली दुन हेन नुंगाई खंगबु जुन नुंगाई दुन को अदु दबदि कोइ सिजनर कने दबु मोस्ट ऑफ द टाइम एनी नोय टेक्स्ट बुक म थेंगना मतम दा और नोय YouTube पे वीडियो में यंग मतम दा ना साना लेरम पा मतम दा करंट से कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लौनी बा हाइबदि फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी हदी एक्सटर्नल सर्किट सुमाइना असेंग बदना हदी एक्सटर्नल सर्किट कन्वेंशनल करने की मतुंग ना सुमाइन चले मपान थोंग सुमाइना प्लस एंड माइनस सुमदा मनुंग दबदि सुमाइन लागते ने माइनस 6 प्लस सुमदा को कन्वेंशनल करने की नियम मतुंगिना कन्वेंशनल करने की मतुंगिना लाइसे तत्तरे देन अदुबु असेंग बगिना के हेबा इलेक्ट्रॉन फ्लो ने सोमदगी सोमद ऑइलर में सुमाइन जतने Manungna Sumina. Yako. Adu Koi Lobo Matamda will always consider conventional current direction. Yako. Okay, now when is it time is a kino, I target. Okay, she didn't taxelas. Sigi bulb sing, si bulb Nikaluko. Now current says it, current says a kadum Nikarum Chale. Somdagi, som the chatra. Adu target Wang is a kadumdano. Somdagi, som the Jelabrina. Current say it flows from the high side to the low side. High dagi low room chatu never current. Current flows from the high side to the low side. Ngasai high na high voltage and a low voltage from chatu ne high dena. Aduna wang is som do niko. The high voltage side must be some side. This must be the high side. This must be the low side. Yaiko. Aduna conventional current of okay obey to the whole circuit diagram yelak matan madu ngauguno ko. Sometimes later kada koigi high side current changma side plus mark tawni. Current thokpa side no minus mark tawni. Sijo jum khangjalo ko kari. Changba plus natraga high thokpa low natraga minus. Minus mark to 0. Do ya mark to so ngaw idena ko idako. Okay. Now marak sida ngasagi ground to. Video jam sangala but sanga gasu kasu kai da ban khade kasu tumning oi ko. Tumning den mo honar ke su lawr ke mo. Aduna ngasagi 0 je sida yaro 0 je masi kamai lo dino do.
ko maduna okay hajik la asi mathang video de dinung ayani second diagram mata changani ko hajik yu nadi kitang sigi basic se maru ne si yaw to bita angka pangoti hotpi ai answer pangta tabti ai adu kaino ji ati macha sing khang da bado numerically de haira gang se theoretically assertion and reasoning hang da ngau bugumba maths the following da haita bugumba ko eu hai bada e bada mapung phani yakta bugumba ani board exam thaba ngang yaw na du myam yawe ba so I'm trying to tackle all those ko adi ngasai gi bigger the last original diagram da ko awang mo je som size na 4 wange som size na 2 wange aduga moibani ge reference point am le kya mo wang si 4 wange se kamai na khangino ground si makha dagi si 0 si dagi yeng pa dane ground level dagi yeng khalak pada sina 2 wange sina 4 wange hai ne ba so reference point am ta ka dai dana ko reference point am ta ka dai dana ground ne reference point ne si dagi sai thara ga hai ri ne ba adumana si 4 volt ne se kamai na hai dino si 2 volt ne se kamai na hai dino electrically kadai di kani ma so ground dagi hai te ko madugi grounding point se hajukani am chamna hai ki ko battery gi yarangi yari ba makai compulsory din nati ko yari ba makai battery gi minus side minus na 3 side ne som side sida samo hari sida connector samo aduga yengu ground ga thengnari ba side se ground ga sigi whole makha surface se ground ga thengnari ne sigi bigger se sing happy bo syntax to sigi whole makha surface ground ga thani ne ground ga thengnari ba jaga se loina side or 0 si loin 0 lobi ai ko ground ga thengnari ba sigi whole sigi surface nang na kai ga height on targati height on matam da khoi ground le po on dina tra nangi chappal mo pe khalo chappal gi surface chappal je ka khongpak to ga haibidi pak to ira chapal gi makha do ga slipper chapal gi makha do ga ground thengnar moi ro adi chapal gi makha do su 0 lobi ai ground go thengnar le na ko aduna ground go thengnari ba sing 0 lobi in short aduna sida ina ground si gi symbol the ground gi symbol or sometimes arding jo hai ko ground gi symbol now ground go thengnari ba si gi wire check it out si gi wire amadi si gi wire si mayam loina 0 volt 0 volt ngasai agi bigger example da ground sina 0 meter hydra dumaina electrical hang matam da ground 0 volt haide ground sit ko khango ko si ja si he gyan taraba sakri am ti lai ne matang tor pade am ti lai ne ko ground go thengnari ba sing ja sina 0 volt log de there ko with respect to the ground hierarchy ne with respect to ground hierarchy ne now battery ki sigi plus amaga minus am leri sa ko sibuk taksi ko si kitang munna taoge size he khangda angona noi dus wadana now say the battery is of 5 say the potential difference battery ki voltage se 5 volt na haje nang battery gari de ha battery the 5 volt ki battery ka ha mudu leire live si the 5 volt hari sa masi se potential difference khangko its potential difference but the difference hai ta di kana gi difference no hai ta ga di somgi positive side siga negative side sigi difference neba sida 5 harise haibadi positive side sigi potential duga negative side sigi potential dugi difference to 5 tai hai neba gabra adi yengo som side he aina ground sama banina som side di 0 volt neba haibdi negative side se negative masama sigi minus side se 0 ga samna rabane aduna som side di 0 volt le reba this is at 0 volt correct ko now the some side se kya hoido no battery ki positive side se kya hoido no so that the difference between some side and some side is 5 volt battery is 5 volt hai na excuse me ha ge si zigi difference 5 volt ne eko adi wang is kadum nur khanbam change haidi 5 khene hai bane 5 khena bado maybe some size na 5 meter wangaga singdo som size na sing kem yaw da haise sumai we be sina 0 and sing am te yaw 0 meter ko sing level kana som size ta 0 meter som size sing level 5 meter wang kala so what is the difference 5 meter and 0 meter the 5 minus 0 the 5 taraba or it could be opposite or maybe it could be opposite som de sing yawraga haidi 5 se som do ram busi aina som de sing yawraga som de sing yaw do gumba si oram busi khangde ba khena baje kamaina karom side to wangi no je koi khangdri ba ko aduna which one is the high side which one is the low side adu ngasai yengo ai ngasai ke hage mai chen bai base
conventional current ta ngasai ke hagi battery ki plus am lere minus am lere so mai chen bai bese plus side na conventional current ni kun lori sa plus side na minus side am chile ni mapan thong dena hagi tna so awang badagi anem borom chile ni adi somdagi somda mapan thong chile ni ba so wang is kana no ko manung dadi manung yeng ko manung yeng ni ngaw ni mapan di ko somdagi somda chile ni ba so somdagi am kai ke som chile na wang is krom sai no this is a high side this is a low side hai badi somdagi somna chilak taragadi sina high na tro sina low na tro to maina krom da som plus side na minus side chile ni it starts from plus ends on minus chile is minus line so the high side is the positive side som side na positive high ni som side na low ni khangu ko segi marking ni ning da any battery me yelak matam da aina circuit diagram yek matam da plus side ai high mark tor kani battery ki plus side minus side na low mark tor kani you get masi khangu ko okay fine other is that low mark tor ge sina high mark tor ge plus minus now kalega so low is already zero le re ko adu man hari sida 5 volt hari is a potential difference kana ki potential awang bagi potential to ga anema potential to ga high side to ga low side to ki khena bado 5 tani hai neba but already this is at zero so what is the difference in between the awang badi you subtract the smaller from the larger natra achau badi macha khatok ni ko difference omno matam da so the difference between the high and low is 5 volt ne the potential difference between the high side and the low side is 5 volt ko adu low is already 0 volt le re yar ko sige 5 volts na sige given sini ko now what is the high value high side ki potential je high side je low side is at 0 volt and the some side na this is at the difference is 5 volts so what is the difference this implies height is equal to 0 je som da ladi kya tare lag ju are hai sidi kya tare this is 5 volt the high side so it's at 5 volt yar ko khange ko okay adi si jo 5 volt ni adi sigi terminal se 5 volt ne positive side se adu da si wire me am loin samine yarba the whole wire is connected si loin samine ko samnari bu wire se si pull up se loin this will be all at 5 volt sigi wire this is at 5 volt si jo 5 volt all at 5 volt yarba 5 volt sigi section se sigi whole section se this will be all at 5 volt now adi yung conventional current jo logic lak hapchala je current se krom chale ba plus side na battery ki plus side na minus ram chele haib natro adi taramani yung kahajik sigi resistor sida or resistance masi bulb mo be anything oi be tv phone number oi be charger mo khang anything oi be ko tv mo be so current se krom chale no som side chale ne so which one is the high side obviously value zero sin chawdro sin name dro sigi wire je pull up som gi wire je pull up 0 volt like som gi wire ne pull up 5 volt like samna bo wire join voltage man doi ni ko silo ina samnai ko right thega su loin samnai tek je bend tau jo one si su tek je one loin samnai so sina 5 volt sina 0 volt also obviously current will flow from the high side to the low side so the current in this resistor will flow from the high voltage side to the low voltage side okay bra adi I'll mark this as high mark taroge som size na I'll mark this as low yarba if you want na kopthar ge sum yamna mark tak solo su wide na diagram yam sum excel laga rough se le da bu if you want some size na plus samo chang pa side to current na chang pa side to resistance am or resistor am da plus mark toro thok dir minus mark to yai ko so si je khang nam ni side ta is I hope you get the idea ko so just yamna taksal sidagi yamna koi thara din de boring chura ni ko kamaina whole circuit se kaman analyze tong nin haris reference point se kamain low key ko reference point se kamain low key so quick repeat am patter okay ising chen ba hai base awang badina ne machi le hai bu maina ising chen me awang badina ne machi le hai bu maina current chen bu jo high voltage side tagi high potential side tagi low potential in other words voltage high gana high voltage side tagi low voltage side current chen gani ko aduga reference point se koi sing awang bu je reference point am tarka tai awang on ba ki high ta kadai digi yeng olai no ai je ground yeng olai ni ground ni 0
0 meter logo do maina som the circuit diagram di ground ji kun 0 volt lo tine masidi yenga hack tine beloina ko reference point to aduga when there is no potential difference hybrid ising do awang ko manaraga di ising chembel lepi there is no current flow hybrid do maina so water flow hybrid do maina kari hiding isiga high risiga chin jig lai jig ona gibe hak ko adu I hope you get the idea ko ising chen bai base awang ba khenable kan chen gadamni awang base khenable te targadi when there is no height difference there is no water flow likewise current flow is a kram kan leni hai targadi potential difference am layer kan legadabne so when there is no potential difference high with potential difference 0 se targadi current chen lep kani eko adu current ki convention je awang bade anem barum chingani conventional current ki matung ina ko lodine khoi diagram mayam je duga ko battery ki plus side na minus side current jele logani ado current chang ba side na high mark taro natraka plus mark taro current thok ki ba side na low mark taro natraka minus mark taro dai ko adu den haining is yare ado battery ma any battery ma le ram tam da battery ma hek tak ye ma circuit diagram da ye ma tam da kaim khalu no plus side na high ne khang minus side na low ne khang ado no de nungai na ba grounding je minus side lo in samo do kona talake plus side samaju ya adu haju ke no nungai na reference point je battery ki minus side om da samo ba adu nungai ni khoi holok matam da nungai ni adu kai gi no de kona mu kitang haira kana mu talake ko fine I'll see you in the next video siren ta di noise voice war ni blab ko fine see you in the next video